हर्षस्य विषयः सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमः इदानीम् आरप्स्यते। तदर्थं कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः आचार्याः समादरणीयाः विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतयः प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति आचार्याः KVSN मूर्ति महोदयाः एवं च विशिष्ट अतिथिरूपेण समागताः सन्ति श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य परमसम्माननीयाः वेदपुरुषाः गुरुकल्पाः आचार्याः राणी सदाशिव मूर्ति महोदयाः ते अपि सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवं च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः अनुशासनप्रियाः कमांडर चल्ला वेंकटेश्वर महोदयाः समागताः सन्ति तेपि सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव शिक्षासंकाय प्रमुखाः मातृकल्पाः आचार्याः एन् लता महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव शिक्षाशास्त्रविभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः के कादम्बिनी महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। अस्य कार्यक्रमस्य मूलभूताः सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रस्य शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकाः मित्रमणयः आचार्याः P वेंकटराव महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति। सेवारत शिक्षक केन्द्रस्य अयं प्रथमकार्यक्रमः। कार्यक्रमे अस्मिन् वैदिकमङ्गलाचरणं विधातुम् अहं सम्प्रार्थये वेदविभागस्य आचार्यान् डॉक्टर दुर्गाशरणरथ महोदयान्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसादस्वामरुतः प्रश्नेमातरस्व भैयावानो विदथे सुजग्मायः अग्निजिह्वा मनावस्सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनोभिर्व्यासेम देवहि तं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरशन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदेतिर्द्यौरदेतिरन्तरिक्ष्यमदेतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदेतिः पञ्चजना अदेतिर्जातमदेतिर्जनित्वम् तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतज्ञो शृणुयाम शरदः शतं। हरिः ओम्।
धन्यवादः। सम्प्रति सरस्वतीवन्दनां विधातुम् आगच्छतः प्रियंवदा एवं वसुप्रदा च। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्षते। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्षते। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। वर्मभूषण भूषिते वररत्नमौळि विराजिते। वर्मभूषण भूषिते वररत्नमौळि विराजिते। धर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसम्। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्षते। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। हस्तसंहृतपुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके। हस्तसंहृतपुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके। कसवास्तिः वर्णने चतुरो नरखचरो तवा। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल दीक्षते। शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान्। धन्यवादः। प्रदायानुसारं वेदिकायाम् उपस्थितान् सर्वान् अतिथिवर्यान् सम्प्रार्थये प्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य अस्य समुद्घाटनं कुर्वन्तु इति।
सर्वेभ्यः धन्यवादाः। दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमः समुद्घाटितः। सम्प्रति समागतानां समेषाम् अतिथिवर्याणां स्वागतं विधातुम् अहं सम्प्रार्थये सेवारतशिक्षकशिक्षा केन्द्रस्य निदेशकवर्यान् आचार्यान् टी वेङ्कटराव महोदयान्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्सभायै राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सेवारत शिक्षक शिक्षाकेन्द्रेण संस्कृत शिक्षणं सूचना संप्रेषण प्रविधिश्च राष्ट्रीय शिक्षानीतिः 2020 विशेष संदर्भे विषये समायोजिते द्विसप्ताहव्यापी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रम् अस्मिन् विश्वविद्यालये गत शैक्षिकवर्षे एव संस्थापितम्। अस्य केन्द्रस्य प्रथमः कार्यक्रमः एषः। प्रथमः कार्यक्रमः एव अत्यंत वैभवरूपेण समारभ्यते इत्यत्र कारणं विश्वविद्यालयस्य प्रशासकाः कुलपतयः एव। वस्तुतः अस्य कार्यक्रमस्य समायोजने अस्ति विशिष्टं लक्ष्यं। शिक्षकप्रशिक्षकाणां शिक्षणं, सेवापूर्वकालीनं शिक्षणं प्री सर्विस ट्रेनिंग, योग्यता साधनरूपं मिनिमम क्वालिफिकेशन्स्, सेवाकालीनं शिक्षणं इन सर्विस ट्रेनिंग, विशेष योग्यता साधन रूपमिति च भवति। आधुनिकेषु विषयेषु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमाः सर्वत्र सर्वथा बहुधा च भवन्ति। संस्कृत क्षेत्रे एतादृश कार्यक्रमाः अति विरलाः। तत्रापि संस्कृत शिक्षक शिक्षा क्षेत्रे संस्कृत टीचर एजुकेशन इतोपि विरलाः। यदा यदा समाजे शैक्षिक क्षेत्रे तथा नीतिषु च परिवर्तनानि आयान्ति तदा तानि परिवर्तनानि आत्मसात्कर्तुं स्वीक्रियत योग्यतां संवर्धयितुं स्वक्षेत्रे तानि आपादयितुं च एतादृश कार्यक्रमाः नितराम् उपकुर्वन्ति। राष्ट्रीय शिक्षानीतिः 2020 द्वारा यानि नूतन परिवर्तनानि निर्दिष्टानि शिक्षा रचनायां वा भवतु, शिक्षणक्रमे वा भवतु, शिक्षा स्वरूपे वा शिक्षणस्वरूपे वा भवतु, ये विशिष्ट निर्देशाः संसूच्यते ये च अग्रिमे दशके शिक्षायां संभवति। तदनुगुणं संस्कृत शिक्षणं परिवर्तनीयं चेत् तस्य उत्तरदायित्वं संस्कृत शिक्षकाणां संस्कृत प्रशिक्षकाणां च भवति। अत एव अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत शिक्षकाः ये विद्यालय स्तरे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति ते, संस्कृत प्रशिक्षकाः ये संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षणे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति ते सर्वेपि अपि समायोजिताः। विषयः अपि स एव स्वीकृतः अस्ति। संस्कृत शिक्षणं सूचना संप्रेषण प्रविधिश्च राष्ट्रीय शिक्षानीतिः 2020 विशेष संदर्भे इति। अत्र कार्यक्रमे 10 दिनेषु विभिन्न विषयेषु शिक्षणं भवति। संवादः, शिक्षणं, प्रशिक्षणं, कार्यानुभव शिक्षणं च भवति। एतादृश विशिष्ट कार्यक्रमस्य उद्घाटन समारोहे समुपस्थिताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति महामहोपाध्यायाः आचार्यः GSR कृष्णमूर्ति महोदयः, अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, साहित्यादिशास्त्रेषु निष्णाताः, तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एते अस्माकं विश्वविद्यालयस्यैव पूर्वतन छात्राः, साहित्य विभागाध्यक्षाः, साहित्य संस्कृत संकाय प्रमुखाः, कुलसचिवाश्च आसन्।
अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालने एतेषां मार्गदर्शनं प्रेरणा च आसीत्। निरन्तरं कार्यमग्नाः भवन्ति, तथापि अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति एते, अतः एतेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्टातिथिरूपेण समागताः श्री वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्यः राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः, एते अस्माकं विश्वविद्यालयस्यैव साहित्यविभागाध्यक्षाः, शैक्षिकसङ्काय प्रमुखाः च आसन्। साहित्ये, छन्दश्शास्त्रे, आयुर्वेदे, आङ्ग्ले, तेलुगु साहित्ये एकं किं बहुषु शास्त्रेषु निष्णाताः, नैकविषयेषु पण्डिताः च सन्ति। वेदे वैदिकछन्दश्शास्त्रे शोधकार्यं कृतं। विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविज्ञानप्रदर्शन्याः निर्माणसमूहे अन्यतमाः। नैकग्रन्थलेखाः, काव्यप्रणेतारः, ऋषितुल्याः, एतेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। एतेषां विषये किञ्चित् लघुरूपेण अत्र सूचयामि। महोदयस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति इति। राणी सदाशिव महोदयाः केन्द्र साहित्य अकाडेमी अवार्डी 2016 तादृशगौरवं प्राप्तवन्तः। एतेषाम् इदानीं स्थितिः प्रेजेण्ट् डिजिग्नेशन् वैस् चान्सलर् श्री वेङ्कटेश्वर वेदिक यूनिवर्सिटी तिरुपति। एतेषां क्वालिफिकेशन् MA संस्कृत, PhD, MA फिलासफी, MA इंग्लिश, वेदांत विद्या प्रवीण, ज्योतिष आचार्य, PG डिप्लोमा इन जर्मन, UGC नेट, CIC इत्यादयः सन्ति। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन संस्कृत लिटररी क्रिटिसिज्म, संस्कृत साइंस एंड इंडोलॉजी इत्यादयः। टेक्स्ट प्रेजेंटली टीचिंग ध्वन्यालोक इत्यादयः भवन्ति। एतेषां प्रीवियस् सर्विसेस् अंडर ग्रेजुएट सर्विस मध्ये 11 इयर्स सन्ति, पोस्ट ग्रेजुएट सर्विस मध्ये 7 इयर्स सन्ति। तदनन्तरम् अत्र प्रोफेसर रूपेण अत्र आगताः भवन्ति। एतेषां पब्लिकेशन्स् विषये बुक्स 45, रिसर्च आर्टिकल्स मोर देन 40, बुक्स एडिटिंग 8, एतेषां सेमिनार कॉन्फरेंसेस वर्कशॉप्स अटेंडेड नियरली 20, नेशनल लेवल 40, इंटरनेशनल लेवल 5, रीजनल लेवल 20। अनन्तरं कंट्रीज विजिटेड सेंट पीटर्सबर्ग in Russia in 2014 and Nepal in 2008 to lead our team in the SAUFES abbreviation अस्ति महोदय तत्र बहु दीर्घम् अस्ति SAUFEST in Kathmandu University। अनन्तरं additional official duties coordinator for the UGC sponsored management course, Director for Cultural Affairs, Additional Coordinator of Sanskrit Science and Study, Coordinator of the Mahabharata Project, Additional Coordinator for the Pattabhirama Shastra Vyakhyamala, Director of Audio Visual Projects. Emeva successfully completed projects, electronic tests, Mahabharata with a hyperlink, Gita Govindam, Jagannatha Suprabhata Sostra, इत्यादयः भवन्ति। अनन्तरम् अवार्ड्स् प्राप्तवन्तः। संस्कृत बन्धु in 2000 January, Vijayashri Award of Indian International Friendship Society in 2005, Natya Ravali State Level Talent Award in 2007, Vyasa Bharati 2007 National Award, प्रज्ञा भास्कर in 2010 इत्यादि रूपेण पुरस्कारं प्राप्तवन्तः महोदयः। तेभ्यः पुनः एकवारं स्वागतं व्याहरामि। तथैव कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय महाविद्यालयस्य शिक्षा संकायस्य संकायकाध्यक्षचराः, शिक्षा विभागाध्यक्षचराः, आचार्यः KVSN मूर्तिमहोदयः,
प्रसिद्धशिक्षाविदः तेषां हार्दं सरसद्धं स्वागतं व्याहरामः। एतेषां परिचयं संक्षेपेण करोमि। एतेषाम् एकेडमिक् प्रोफैल् PhD in education, NET in education, MSc Zoology, MA Philosophy, MA English, MA Sociology, MA Telugu, MA Regional Studies, MEd from Andhra University, BL from Andhra University. Administrative posts: Dean, School of Education, Head, Professor, Teacher Education experts. Administrative positions held in Chairman Council of Deans, Dean Faculty of Education, Director for Center of Development of Teaching and Learning, Director of IQSC. Other positions held: Member Board of Management Academic Council, Member BOS, Academic Counselor Member, Chairman Quality Evaluation Team. Anantaram awards, prizes received Cognizant Best Faculty Award in 2016-17 from Cognizant Technical Service CTS in 2007. Received Best Teacher Award in 1997 by the Government of Andhra Pradesh. Received first prize in Memory Retention Contest in 1983, organized by the Competition Success Review Private Limited, New Delhi in India. Teaching experience: more than 39 years of service in the field of teaching and teacher education. Professional affiliations: Life Member, All India Journal of Educational Research from 2002. Member, Journal Miracle of Teaching from 2001 to till date. Member in Editorial Board, Advisory Board in 3 journals. Research output: guided many doctoral and MPhil scholars and MA dissertation. Submitted dissertation title: A Comparative Study of Philosophical Foundations of Education, India and West, for the award of PhD degree in education. Curriculum development: curriculum 4 years B.Ed program, 2 years B.Ed program, developed curriculum B.Ed program, developed the curriculum M.Ed program, ityadayah. Books published: more than 30 books, monographs and self-instructional materials were published. Seminars, workshops, training, participated, presented papers more than 40. International, participated and presented papers in international level workshops regarding curriculum development in the East and Earth area. National and regional. Acted as a resource person in various prestigious institutions, universities. Invited lectures: a number of keynote addresses given by so many universities. Other positions held. Okay, ityadayah ete mahodayah awards praptavantah, tebhyah punah ekavaram hardam swagatam vyahara. कार्यक्रमेऽस्मिन् समागताः सम्मानितातिथयः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः, प्रशासनकुशलाः, अनुशासनप्रियाः, स्वयं अनुशासिताः कमांडर चल्ला वेंकटेश्वर महोदयः, तेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि. विशिष्य राष्ट्रस्य तथा आंध्रप्रदेशस्य विभिन्न प्रान्तेभ्यः कार्यक्रमार्थं समागताः प्रतिभागिनः, संस्कृतशिक्षकाः, प्रशिक्षकाः च ये संस्कृतशिक्षणस्य, संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणस्य च उत्तरदायित्वं स्वीकृतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि. तथैव अत्र समुपस्थिताः विश्वविद्यालयस्य संकायकाध्यक्षाः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, सहाचार्याः, सहायकाचार्याः, अतिथयः, पत्रवाचकाः, शोधछात्राः, तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. विशिष्य शिक्षाशास्त्र विभागे संकाय प्रमुखाः लता महाभागाः, एवमेव शिक्षा विभागाध्यक्षाः महाभागाः, कादम्बरी महाभागाः, ताभ्यः
हृदयपूर्वक अभिनन्दनानि व्याहरामि। एवमेव सम्मान पुष्पगुच्छ स्वागतं कुर्वन्तु। विशिष्य कार्यक्रमस्य आयोजने सञ्चालने च रताः कार्यक्रमस्य संयोजकाः, अतिरिक्तसंयोजकाः, शिक्षाविभागस्य मम सहकर्मिणः आचार्यः तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं सर्वेभ्यः, धन्यवादाश्च। कार्यक्रमस्य अस्य मूलभूताः केन्द्रस्य निदेशकाः तेभ्यः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं करोमि। निदेशकानां कृते धन्यवादः। सम्प्रति now I request our beloved chief guest, the most revered, renowned educationist, Professor K.V.S.N. Murthy Garu, to deliver the keynote address. सभाय नमः। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वत् सद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वत् सर्वत्र न। Amiable, amicable and a convivial personality who is a cognoscent in the field of Sahitya. A man who looks simple but very stubborn in his decisions. Who could be other than none? The president of today's function and the Vice Chancellor of National Sanskrit University, Professor G.S.R. Krishnamurthy Garu. A man who is idealistic in his thought, naturalistic in his approach, pragmatic in his action, and a man with a very deep insight in various subjects, and the National Sahitya Academy winner and professor, currently the Vice Chancellor of Sri Venkateshwara Vedic University, and Professor Rani Sadasiva Murthy Garu. And actually his surname is Rani, but he is a Raja in the whole literature of the Sanskrit. And very quite simple and an able administrator. As long as Venkateshwara Mahodaya of Challa is there, the university always Challaga untundi. And he is the registrar of our university and the torchbearer of the Department of Education. And Professor Lata Garu. Lata is, as you are, so simple and also so beautiful and runs the department so nicely. And the person who is heading the department, Kadambani, and my friend and the director of this in-service training, teacher education training center, Professor N. Venkatrao, and my friends professors, and Professor Chandrasekhar, and above all, let me speak about Tripathi sir. He is a triparty. It's not a single party he is. So all the three angles, one is a teaching, second is a research, third is an extinction. That's the reason why he is a triparty. So Tripathi sir, and the galaxy of teacher educators and educators and newly inducted faculty members in the Department of Education and students and the teachers, galaxy of the teachers, welcome to you all. And I feel it as a privilege on this grand gala day to be amidst you and to have an interaction in the form of my keynote address. At the outset, let me congratulate and appreciate for starting this in-service Sevarata Sikshaka
Kendram, Shiksha Kendram. So starting this particular thing is a very need for every university today. And that initiation which was taken by our beloved Vice Chancellor is really worth mentioning, because it is not a new concept at all, but by the same time, academic staff colleges were actually established to take up this particular issue by the UGC long ago. Only few years they worked very well. After that, the quality has deteriorated. And the contents which are to be taught are not properly taught to the students or the faculty members who are actually coming for the programs. Then UGC made it compulsory linked with the increments. And then for refreshed courses without refreshment. And orientation courses, they are all just like a funeral. They are all completed so that the purpose of academic staff colleges have come down. And then in the year 95-96, Government of India actually upgraded all the existing departments of education into IASEs and CTEs. I think ours is also one IASE. Only in Andhra Pradesh, there were 10 IASEs were actually granted, but elsewhere, it's only 1 or 2 or maximum 3. Because I.V. Subbarao, he was the secretary at the time at the center, who has given it, it is specialized in Sanskrit, that is specialized in women, it is specialized in this. Like that, he has given 10 IASGs. It's a wonderful scheme, wonderful scheme. And 27 faculty members were actually appointed, some people for content teaching, some people for research, some people for extension activities. That's the in-service program for the teachers, teacher educators, so on and so forth. I think now also 26 people were actually filled in the department on par with IASC, and also in-service programs are taken up here. And I'm sure that the very purpose of in-service program, Center for In-Service Education is to update each and every faculty member time and again. One has to realize what the teacher is, because most of the people who are coming for the profession are only certificate teachers or paper teachers, not the real teachers. So we want the real teachers today. For that, there's no other go for the government. Lakhs of people is to be appointed. Therefore, in-service teacher education plays a very vital role. It would be apt on my part to quote the words of Rabindranath Tagore, who says that, who compared the teacher with a candle, lighting candle. So he is lighting with the knowledge. Only a lighting candle can light innumerable candles. But once a candle is put off, it cannot light even a single candle. So therefore, a teacher who is not updated with the knowledge lives like a fossil which lived long time. So therefore, a teacher is always burned with the knowledge, with the updated ones. And it would be apt on my part to quote the words of Stephen Muller, the president of the Johns Hopkins University of United States of America, who rightly says, today, universities and colleges and schools are turning out highly skilled barbarians. Today, universities are turning out highly skilled barbarians because we are not able to provide the framework of values which they are more and more searching for. So the role of this in-service education is how to inculcate the value system among the students, first among the teachers, then it will in turn will go to the students. So that was the main purpose this particular in-service program was organized. Winston Churchill rightly says that the purpose of a university or education is just not to teach the technicalities, but to teach the character. It is not the teaching of a trade, it is a teaching of a wisdom. So it will be quite apt on this particular occasion. And it is said that teaching the student, educating the mind of the student without heart is educating a menace to the whole society. So that art education is a must for us. So my dear friends,
There is a say, if a doctor makes a mistake, a patient may die. If an engineer makes a mistake, a building may collapse. But if a teacher makes a mistake, generations and generations and generations will spoil. తరం నిరంతరం తగలబెట్టగలిగినటువంటి వాడు ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే. అలాగే తరం నించోబెట్టగలిగిన వాడు ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే. So therefore, that spirit, by developing modules, you have to inculcate those ideas in each and every teacher, and then only his attitude will change. Teaching profession is not the profession waiting for the bell every hour, waiting for the bill every month is not at all teaching at all. One should derive the pleasure in teaching. ఆనందించగలగాలి. మన పాఠం చెప్తూ ఉంటే మనలో రక్తి రావాలి, మనలో ఆ జిజ్ఞాస ఉండాలి. అదే ఈరోజు నేను పాఠం చెప్పలేకపోయానే అని బాధపడగలగాలి, ఈరోజు బాగా చెప్పేనే అని సంతోషించగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ a real education is. There is a say, a poor teacher tells, an average teacher explains, a good teacher demonstrates, and an excellent teacher inspires the children. What kind of teacher you want to be? We want the fourth category of the teachers to inspire the children. But most of our education has become telling only. It's not teaching. There's a lot of difference between teaching and the telling. We are just simply omitting whatever content we know in the classroom when we are coming out, and it will never stimulate the minds of the students. A poor teacher tells. For example, if you take it, Nainam chindati sastrani, Nainam dahita pavakaha, Nachainam kledayantapo, Nainam soshayati marutaha. It is a wonderful sloka from Bhagavad Gita. And here, when you are explaining this particular sloka, you teach this sloka, you teach the meaning of it over. It is only telling of the thing. And you have to explain what it means. Then you are the second category teacher. And when you come for the third category teacher, demonstrate these things with various examples. And the fourth category, inspire the children. Make them. Is a wonderful concept. I would like to derive it from this one. This sloka clearly says that pralayam అనేటువంటిది వస్తుందా రాదా, అందరూ పోతారా పోరా, పోరు, పోకూడదు. పోతే ఈ ఆత్మలన్నీ ఏమవుతాయి? ఆత్మలన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి కదా. అయితే ఇప్పుడు జనాభా పెరుగుతుంటే ఆత్మలు పెరుగుతున్నాయా? Naturally, it is a logical question we have to pose. జనాభా పెరిగినప్పుడు ఆత్మల సంఖ్య పెరుగుతోందా? ఆత్మల సంఖ్య పెరిగేటువంటి అవకాశమే లేదు. Analyze it, inspire the children and reflect it and put the questions to them. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ఆత్మలు అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రళయం వచ్చి అందరూ పోయినా సరే కొంతమంది కంపల్సరీగా బతికే ఉంటారు. అందుకే ఆ శరీరాన్ని జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి ఆ శరీరాన్ని వదిలి అవి నూతన శరీరాన్ని ధరిస్తూ ఉంటాయి ఆత్మలు అని మనకి చెప్పడం జరిగింది. సో యు అనలైజ్ ఇట్, then the student will get inspired and they will go through that particular concept and start thinking about it. మనం ఇంతవరకు ఆలోచించలేదు ఇలాంటివేమీను. This is what you call it as a deep thinking process is to be developed. Then only the innovation comes. You know that teacher is the architect of the nation, is the torchbearer of the country. And I would like to say that there are three types of teacher. Teachers who make things happen. Teachers who watch things happen. Teachers who wonder things happen. So what kind of teachers we want? We want the teachers who can make the things. ఎవడైతే కొత్తదనాన్ని తేగలడో, ఎవడైతే నూతనత్వాన్ని సంపాదించగలడో, that kind of teachers are required for us. Not simply wandering the things. Watching the things అంటే అది నేర్చుకోవడం, again he goes to implement. So that our modules should be prepared in such a way to make the teachers to happen the thing. So let me quote the words of Carl Rogers.
And he has actually, for the workers, he has adopted, based on the categories of the workers, based on the change proneness. వాళ్ళలో ఉండే మార్పుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 5 రకాలుగా విభజించాడు. దాన్ని నేను టీచర్స్కి అన్వయిస్తున్నాను. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ పుటింగ్ దట్. అందువల్ల టీచింగ్ హ్యాస్ నో లిమిట్స్ అట్ ఆల్. ఆల్ Sanskrit is a Sanskrit subject. Maths is a maths. And physical science is physical science. But education is a subject. Everything will come under the purview of education. There is no such thing like, because if you say that no two beings are created by the God alike, that's a philosophical a priori. And no two hands of the watch will show the same time. That is a watchman's saying. No two electrons will show the same quantum number. That is Pauli's exclusion principle in physics. Universal occurrence of variation, Darwin's natural selection theory in biology. So, same concept. You are saying philosophy, you are saying watchmen say, you are saying what you call physics, you are saying this biology. So knowledge is one, integrated, for which the teacher should have that capability of integrating, and you should have a basic knowledge. I'm a Sanskrit teacher. I don't know about Telugu, I don't know about the English. Cannot say that. You have to learn. English is a must. Because I will give you an example. Our scholars are greatest scholars. But the commentary which was given by Max Muller, he is considered to be authority today in the whole world. What he said is considered to be the authority. A foreigner can never give the true essence of the knowledge because he has no cultural inheritance. He has no emotional attachment to our traditions, customs, folkways, mores, attitudes, and aptitudes. But we are actually believing that Max Muller said this. Why Max Muller has to say? Because our great scholars did not reach them in English. అదే అప్రాచ్యపు భాషని వదిలేశారు. But today, if you wanted to make your presence in the whole world, you should be in a position to explain in English about Bhagavad Gita, about Puranas, about Vedikopanishadic things, everything. Then only the Indian power should be exhibited everywhere, what Vivekananda did in his. So, according to Carl Rogers, 5 kinds of teachers are there. First kind of teachers are innovators, inventors. They always, new methodology will be developed by them. Professor Armstrong, he was a teacher, and heuristic method was developed by him. And Russian teacher Theolescu, multi-stage rocket was developed by Russian teacher. Mendel was a teacher who developed Mendel laws of inheritance. So we want the teachers of that kind. Second type of teachers are called as early adopters. They will read somewhere else. This is the new thing. Immediately they catch that and they teach to their students. And that kind of teachers are called early adopters. Third is early majority. They attend to the seminars. They attend to the workshops. They don't leave and get the knowledge. And that knowledge will be implemented to the students. Fourth is late majority. Late majority means unless you give a force, you don't teach in the class. If Vice Chancellor is coming to visit, then you make all hangama there in the class. And you pose as if you are teaching very well. That is the fourth type of teachers. Fifth type of teachers, they are called as laggards. Laggards in the sense incorrigible. They don't want to change themselves. My teachers taught like this, I am also teaching like this. What is the difference? It is the old wine in the new bottle. And there was a teacher called Lanka Subbarao. And all the students are asked, sir, please teach Indus Valley civilization. అది సింధు నాగరికత పాఠంలో పడుతుంది, చెప్పండి సార్ చెప్పండి. ఆఖరికి చూసి వచ్చిన వెధవకి చెప్పక్కర్లేదు, రాని వాడికి చెప్పినా రాదు, ఎందుకురా మీకు టీచ్ చేయడం అన్నాడు. అండ్ హీఈస్ ద టీచర్స్ హూ ఆర్ లాగర్డ్స్. ఇంకా ఆఖరికి బాధపడలేక వాట్ హీ యూజ్ టు సే ఈజ్ దట్ కుండలు చేశారా, రంగులు వేశారా, బద్దలు అయిపోయారా, మళ్ళీ తవ్వి తీసారా, అయిపోయింది రసింది.
If you teach like that to the students, obviously we are not able to achieve our goals. Really, are we teaching what our society is aspiring? For this, you are supposed to make the modules. Upanishad says the end product of education is salvation, moksha. Anybody is studying for moksha today? No. But you have to get the knowledge, no doubt it, and get the job. Nobody stops it. But arthajnanam and tattvajnanam, get yourself liberated from these mundane pleasures and earthly pleasures. That was the major aim of education in ancient periods. Vivekananda, right? Nobody has told that acquisition of the knowledge, acquisition of good package, and acquisition of the higher position. And Vivekananda says manifestation of divine perfection already existing in the man. Every man is gifted with the divinity. This divinity must be actually reflected through your actions. And Gandhiji rightly says, by education I mean an all-round drawing out of the best of the child and man, body, mind and spirit. Body education, this is physical education. Mind, cognitive education. And spirit, spiritual education. So without spiritual education, your education is not complete. So my dear friends, it is you being the students of Sanskrit and teachers of Sanskrit, you got an advantage of making the people to get these things. And it is Redden who rightly says that real education, we are simply teaching only the cognitive aspects. The Redden says, education is a systematic and a deliberate influence exerted by matured person upon immature through the instruction, discipline, and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, and social powers according to individual and social needs, and directs the educand towards its creator as the final end. That's what the Redden says. What is that last point is the student and teacher's gap should be reduced. You have to bring them to that level. Same thing in our slokas. Om sahana vavatu, sahana upunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavadhitamastu, ma vidvisham. Excellent sentence. You can find it. Let us not hate each other. Student and teacher should not hate each other. And your energy, his energy should be combined and reflected into synergy. That brings a lot of change in the whole system. And it would be apt on my part to quote the words of R.A. Mashelkar, who was the Director General of CSIR. And he says in the Indian National Congress, education must be child-centered. But most of our education, since ages immemorial, it was, but are subject-centered. Education must be child-centered. Family must be women-centered. Development must be human-centered. Society must be knowledge-centered. India must be innovation-centered. This is what we are expecting today. But unfortunately, education has become mark-centered. Family has become money-centered. Development has become power-centered. Society has become technology-centered. And India has become imitation-centered. So that what we are expecting and what is happening today, that is the gap which is to be actually fulfilled by through these in-service programs. Because can you tell me, out of this 100 years, what was the invention of an Indian? Can fan is invented by Indian? Mic is invented by Indian? Pen is invented by an Indian? Pressure cooker is invented by Indian? Or VCD projector is invented by an Indian? What is the contribution useful to the mankind? Lot of 100 years. But one Volkswagen car comes. The next day the car will be prepared in Jalandhar.
That's right, intelligence. They see that and do it. So that we have to create, that is Make in India program which has been given utmost importance. So education has defined as మార్పు కోసము విద్య కాదు, మార్పు తెచ్చేదే విద్య. But unfortunately, our education has become mark-centered, not rank-centered, GPA-centered. So, my dear friends, pedagogy is the second part, or is a pedagogy, principles of teaching. Pedagogy means that is what various principles of the teaching, where the methodology plays a vital role. I was addressing more than 150 principles one day. And one principal asked me, "Sir, which is the best method which you propose that could be taught?" I said, ఏ మెథడ్ ఉపయోగించేవాని కాదు, నువ్వు మెథడ్ ఉపయోగించు మొదట. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ సూట్స్ టు ది అకేషన్, వాట్ సూట్స్ టు ది చిల్డ్రన్, that is to be implemented. And then they have asked me one question, "Sir, how the methodology should be?" In your own words, you tell me, not Vivekananda said, or not what you call Max Muller said, not William James said. Then I said, విద్యార్థి తాలూకా మెథడ్ అనేటువంటి గోడల మీద మేకు అనేటువంటి కంటెంట్, విషయ జ్ఞానాన్ని తీసుకొని సుత్తి అనేటువంటి మెథడాలజీతో కొడితే ఎంత పీకినా మళ్ళీ రాకూడదు, అది మెథడాలజీ. అంటే దట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? బికాస్ whatever subject you are teaching to the children must long there for a longer time in the minds of the children and never come out. That is what you call it as a real methodology. So they have asked the question, "Sir, how do you feel the teaching should be done to the people?" Then I told them, today the brain of the students is just like a mirrors. Your lesson rays will fall on the student brain mirrors and reflect on the examination paper walls, and you are giving the marks. Nothing new will come out of it, only copying, Xerox copying. That's what most of the people who are actually getting selected for IITs are doing it. After going to the IIT, they are all failures. Most of the people. Reason is this. విద్యార్థుల తాలూకా మెథడ్ని పట్టకంలా మలవాలి, hold it like a prism, and then allow the same lesson rays to fall on that, and it will come out with a various values called the colors with GR, different colors. So that when you teach about various methods to the students, then I will give you one example. What is the best method to teach? There was a man called Subbarao who was very miser, lobhi, nari. Unfortunately, what happened? There was a mire was there, ఊబి ఉంది, ఆ ఊబిలో పడిపోయాడు. ఇంతవరకు మునిగిపోతున్నాడు, ఇంతవరకు వస్తుంది, హెల్ప్ 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 అరుస్తున్నాడు. అందరూ వెళ్ళి గివ్ యువర్ హ్యాండ్ అంటున్నాడు, ఇవ్వడు చెయ్య. All the people are asking to give the hand. Then one, a teacher who knows methodology very well, and he was coming by, and he asked, "What happened?" "Sir, he is actually drowning." "Who is he?" "Subbarao." "Oh, the miser Subbarao." He said, "Yes, the miser Subbarao." Then he said, what are you saying to him? Give your hand. "No, I will take him now." "Subbarao, take my hand" అన్నాడు. అనగానే టక్కని పట్టుకున్నాడు, లాగించాడు. బికాస్ ఒక లోభి ఇమ్మంటే ఎందుకు ఇస్తాడు? వాడు ఇవ్వడు. తీసుకోమన్నాడు, నా చేయి తీసుకో అన్నాడు, తీసుకుంటాడు రెడీగా. సో దట్ హీ హాస్ పుల్డ్ హిమ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ వాట్ ద రైట్ మెథడాలజీ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు టీచ్ టు ద చిల్డ్రన్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, there was a small, why this in-service program is to be taught to the people. There is a small say that there was two people. One is a John and second is a Bill. John is working in a company. Bill joined recently.
And after that, they have to cut the trees. And Bill is cutting more trees than John. Then he asked, after that, Bill's salary was increased and John's salary was not increased. He got annoyed with the management and he said, "Sir, what is this nonsense? And he is getting more money than me. I am a senior most man." He said, "Ours is a production-oriented company. Because he is actually cutting more trees so that we are giving more money to him. Then how he is able to cut more? I am working very hard. Day and night he started working. But still, Bill is cutting more. Working lesser time than this." Then again he went there and he asked the Bill, "What is the technique which you are using here?" Then he asked, "How many times you have actually sharpened your axe?" "I did not sharpen." He said, "I will hit one tree, sit comfortably for 5 minutes, and I will sharpen my axe, and immediately within no time, I will cut the second one." So your brain must be sharpened in service programs. Sharpen the minds of the participants. That is to be taken at all the times. Every teacher must be a role model. If you are a role model, then only the teacher, students, if you say you have to do this, you have to do that, you should morally well, nobody will listen to you. Your behavior only makes them to understand what you are actually. What you are. They learn by imitation. I will give you one example. One teacher and his son, he went to a shop. And they purchased actually some goods of around 40 rupees. And immediately he has given 100 rupees. So the shopkeeper was very busy and he has returned it 460 rupees, 440 rupees back. Rupees were spent. And he did not, he took it and went away and he was counting money. It was 400 and the son was listening to that. And then immediately he wanted to go back and return the balance of 400 rupees. His friend, another teacher came. "Arey yaar, after a long time this fellow has caught how much money he is actually extracting from us, you know. So that now you got the benefit of 400 rupees. Let us go to the hotel and enjoy. Let's go." He said, "No, I would like to give." And he has given that 400 rupees and coming back. And the colleague, fellow teacher told, he was scolding him. Then after that he told, "You see, my dear friend, my son saw that I have given 100 rupees. My son saw 440 rupees were returned. Okay, I was counting and he was observing. If I take this money along with me, in the mind of my son, I will be a traitor forever. In his mind, I was a deceiver like that, more costlier than the 400 rupees I am returning." That is the role model which is required for this. And in a similar way, the teachers must teach why this pedagogy makes the complex things very simple. Can anybody tell me what is ahankara? How do you teach ahankara to the students? How do you teach ahankara? How do you teach? It is a big question now. You teach ahankara, ego feeling. Then who is egomaniacal? Then who is egocentric? Then who is egoist? What is ahankara? The feeling of I. How do you understand it? What do you mean by feeling of I? So, your methodology will help you to make the complex thing quite simple. Take one mirror. See the mirror. What you will see? Your own face. All the time, whenever you see the mirror, you see only your face. Only about you. Only about your own self, your own achievements. Actually. And then take the mirror, beside the mirror, behind the mirror, you find red coating in that. That is a ferric oxide coating will be there. And you remove that ferric oxide coating and then you put the same mirror. Then you see the other people, not your own.
See the others. So that particular quote is there, that is ahankara, quoted in our inner selves, which is making us to be egocentric. So that when you are teaching, the teaching should be, principles should be quite interesting and quite innovative. So therefore, I will give you another example. How to make the teaching quite easy. What is this? Yeah. A pen. Okay. What did you understand by our conversation? It is a simple 2-word conversation took place. 2-word conversation it took place. This is a pen. What did you understand by conversation? What did you understand? Huh? That's a pen. And I put a question. He has given a reply. I'm about to give him. So this is the way we all the time we think. But when you talk about a philosopher and he says that it is proved by the conversation that he is not blind. You see, thought process. How do you think? He is not blind. Then another boy stood, said, it is proved three things, sir. What are they? He is neither blind, nor deaf, nor dumb. Otherwise, he cannot give the answer. Okay, it's right. Then another boy stood and he said, make everything dark. And now you ask the same question to him. What is this? Can he answer? He cannot answer. So is he dumb? Is he blind? He's not blind. Then your statement is wrong. You see, this is what you call it as a logic. Then 3 things are proved. That light is falling on the objective. If light does not fall on the objective, you can't see. So light is falling on the objective, and he is neither dumb nor blind nor deaf. Third is, he has the knowledge of. We are going to get in these things. So, my dear friends, various competencies are to be developed through the institute. 10 competencies are there, and make a workshop on that. 1 day, 2-day work, small workshops can make the people. And in a similar way, the Bloom's taxonomy is a very, very important taxonomy, which is very much useful for preparation of the question paper, analysis of the question paper. But unfortunately, our question papers are being prepared in a different way. Ninnati, monnati, atu monnati, prasna patralu pakkana petti, tayaru chesi prasnala patti, pidistondi neti vidya vidhananni. So this is the way we are actually preparing that. There is no, we are not using that taxonomical issues. And after that, coming to the lesson planning, he was actually putting it. In the lesson planning, there were the various 6 steps are there. One is the motivation, announcement of the topic, presentation, generalization, capitulation, assignment. But we are living like foreigners on our own motherland. And a common the key, a seer, the Upanishadic time says, Susrusha Srahamam Chaiva, Grahanam Dharanam Tatha, Uho Partha Vijnanam, Tattva Jnanam Digunaha. These are the qualities which are required for teaching. Susrusha, that is the first one. But Herbartian steps, teacher has to motivate. But here, it's a 2-way motivation, which is the very higher level of motivation. Susrusha, student should motivate the teacher. When teacher is motivated by the student, more and more he will teach. And then teacher will motivate the. And uha poha, up to application, the modern methodology stopped. Arthajnanam and Tattvajnana. They are going up to that level. So time is actually passing, but I would like to conclude it as early as possible. And the ICT tools. Without ICT, now education has become outmoded. Particularly today, artificial intelligence, of course, mobile learning is there, and you can actually teach to the Google classrooms, and also you teach to the
groups, Yahoo groups, and with all these things you can do this one. And Chat GPT, have you ever heard? Today Chat GPT is actually running that one. Learn everything, whatever new things are coming, you have to learn all these things. And in the National Policy of Education 2020, continuous professional development was stressed. And Sanskrit must be taught, it should be taught through the Sanskrit, not by translation. So translation method should be, and multilinguistic approach is to be developed by the people. So learning must be continuous through this in-service program, for which Acharyat Padamadatte Padam Sishya Swamechaya over. Acharyat Padamadatte Padam Sishya Swamechaya Padam Sahabrahmacharibhyaha Padam Kalakramena. So that only 1/4 you will learn from the teacher, 1/4 by the self-study, 1/4 with the interaction with the colleagues and the learned persons, and remaining 1/4 by the day-to-day experience. And then you will become a student. When do you become a student? Day-to-day experience will come to an end unto the last breath of your life. So that we are all, nobody is a teacher. In fact, we are all students only, continuous students only. And well, we should make everything, the winners. Teachers should be the winners all the time. Because a good teacher is always part of the team, and a bad teacher apart from the team. A good teacher will see the gain in any work, and a bad teacher sees the pain in all the work. Whatever work is done, and will see that pain only. A good teacher is a solution to each and every problem, and a bad teacher is a problem to every solution. And a good teacher works like a thermostat. He gives the heat. And a bad teacher gives like a thermometer. He measures. He's not doing this, not doing this, not doing this, not teaching well. I'm the only person going there. And a good teacher uses hard arguments but soft words. Bad teacher uses soft words and soft arguments and hard words. So my dear friends, let me close it. A good teacher sees the whole vada, but a bad teacher sees hole in the vada. That is the difference. Okay. So that let me conclude it because of the paucity of the time, as per the time schedule. Where the vision is for 1 year, cultivate flowers. Where the vision is for 10 years, cultivate trees. Where the vision is for eternity, cultivate teachers for that particular country. Thank you very much. Thank you one and all for listening to me and bearing with me all these 45 minutes. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Actually, we are highly indebted to you for your motivation, for your inspiration and expression on a reality. I would like to quote what Nehru says: a light is beautiful, whatever lamp it may lit, and a rose is beautiful, whatever garden it may bloom. Like that, the dynamic personality of our beloved chief guest, Professor K.V. S.N. Murthy Garu. Really thank you, sir. Samprati कार्यक्रमस्य सम्मानित अतिथिरूपेण समागताः सन्ति श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः वेदपुरुषाः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः तानं सम्प्रार्थये वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। करायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः।
सभासरस्वत्यै नमः। मञ्चे विराजमानाः अस्माकं सर्वेषामपि प्रियतमाः मार्गदर्शकाः, एवमेव अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अद्यतनसभायाः अध्यक्षाः आचार्याः श्री गुळ्ळपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्तिमहाभागाः, तथैव अद्यतनमुख्यातिथयः मम प्रायशः 40 वर्षेभ्यः सुपरिचिताः इति दशकचतुष्टयात्, तथैव आचार्य KVSN मूर्तिमहोदयाः मुख्य अतिथयः ते। एवमेव अवशिष्टसम्मानित अतिथिषु अस्माकं सर्वेषामपि प्रशासनविषये अत्यन्त तत्र नियमबद्धाः अस्माकं प्रियतमाः कमाण्डर् चल्ला वेङ्कटेश्वरमहाभागाः, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः, तथा अत्र विशिष्टातिथयः अन्ये स्तः द्वे आचार्य एन् लतामहाभागा अस्माकं भगिनी शिक्षासङ्काय अध्यक्षा, तथैव आचार्य के कादम्बरीमहाभागा अपरा भगिनी, तथैव अद्यतन न तु केवलम् अद्यतन अत्र सेवारतशिक्षाकेन्द्रं यत् वर्तते, शिक्षाकेन्द्रस्य निदेशकाः अस्माकम् अत्यन्त प्रियतमाः सन्ति आचार्य वेङ्कटराव महाभागाः। एवमेव एतस्याः सभायाः सञ्चालकाः अस्माकं प्रियतमाः वर्तन्ते राधागोविन्द त्रिपाठी महाभागाः। उपमञ्चं विराजमानाः सन्ति आचार्याः, अध्यापकाः, सङ्कायप्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः, सर्वेभ्यः अपि प्रणामाः। वस्तुतः इतः पूर्वं महती गङ्गाधारा दृष्टा, परन्तु अत्र तु केवलं कुल्या एव दृश्यते, न तु गङ्गा भवति। प्रथमम् अहम् अभिनन्दामि एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकाः ये वर्तन्ते, तत्र सेवारतशिक्षाकेन्द्रनिदेशकाः ये वर्तन्ते तान् अहम् अभिनन्दामि। तदैव तत्र हेतुभूताः वर्तन्ते, सर्वत्रापि विश्वविद्यालयस्य प्रगतिकारणभूताः वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः। अतः मम कृते अत्र स्थानं कल्पितमित्यत्र हेतुभूताः अपि ते एव। अतः तत्र तेषां कृते प्रणामान् पुनरेकवारम् अहं समर्पयामि। अधिकमहं न वच्मि, यतः समयबद्धाः भवेम वयम्। अतः अंशत्रयमेव अहं वक्तुमिच्छामि। प्रथमं संस्कृतशिक्षणं सूचनासम्प्रेषणप्रविधिश्च राष्ट्रीयशिक्षानीतिः 20-उत्तर-20-शततमवर्षीया, तथैव तत् विशेषसन्दर्भं पुरस्कृत्य अद्यतनसभायाः तथैव अत्र द्विसप्ताहव्यापी सेवारतशिक्षकप्रशिक्षकविकासकार्यक्रमः इति तावत् यत् वर्तते, तत्र पक्षं यावत् अत्र यापयिष्यन्ति ये अत्र समागताः शिक्षणं प्राप्तुम्। अतः अत्र मम शीर्षकविषये तत्र अहं सूचनां दातुमिच्छामि। वस्तुतः तत् Sanskrit pedagogy ICT with special reference to NEP 2020 इति उक्तवन्तः। तत्र ICT इत्यत्र इन्फर्मेशन् कम्युनिकेशन् अण्ड् टेक्नालजि, अत्र इन्फर्मेशन् इत्यत्र सूचना इति यदि अनुवादः वर्तते, तत्र केवलं सूचनाव्यवहारः तत्र उपरितलसूचनाः वा अन्तःसूचनाः वा कीदृक्सूचनाः इति। अतः ज्ञानसमुदायः इत्यपि तत्र सूचनाशब्दस्य तत्र इन्फर्मेशन् इत्यस्य ज्ञानसमुदायः इत्यपि एकः अर्थः वर्तते। अतः ज्ञानसमुदायस्य तत्र सम्प्रेषणप्रविधिः इति यदि वयम् अनुवादं कुर्मश्चेत् तत्र
विशिष्टतरप्रयोगः भवति इति मे मतिः। भवन्तः तत्र सूचनामात्रमेव कर्तुम् इच्छन्ति चेत् तथा स्वीकुर्वन्तु, नो चेत् एवं स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र विशिष्य NEP 2020 तस्य अप्लिकेशन् कथं भवेत् इत्यत्र, अन्वयिता कथं भवेत्। NEP 2020 इत्यत्र कार्यक्रमविषये बहुविधप्रयोगाः प्रचलन्ति भारतदेशे। गर्वकारणमेक एतत् अस्माकं विश्वविद्यालयः अग्रेसरेषु प्रथमश्रेण्यां विद्यते NEP 2020 अन्वयने। अतः now it is 2023 but we have started implementing NEP 2020 in the year 2020 itself. अतः तादृक् व्यवहारः ततः प्रभृति आसीत्। एवमेव इदानीं प्रायशः यावन्तः विश्वविद्यालयाः तावत् तत्र भारतदेशे सन्ति, तेषु सर्वेष्वपि एकैकस्मिन् विश्वविद्यालये एकैकः प्रकारः तावत् स्वीकृतः। तत्र तदनुसारं तेषां NEP 2020 कल्पनं क्रियते। परन्तु हृदयमेकं वर्तते, तस्य हृदयस्पर्शिविषयाः ये वर्तन्ते ते ग्राह्याः भवन्ति अस्माभिः। यदा वयं गृह्णीमः तत्र तादृक् विशेषेषु यथा अस्माकं मुख्यातिथिभिः उक्तं तत्र संस्कृतस्य प्राधान्यं वर्तते। न तु केवलं भाषारूपेण परन्तु वाहकरूपेण संस्कृतस्य प्राधान्यं। वाहकं कुत्र भवति? यथा तन्त्री वर्तते, तन्त्र्याः अन्तः विद्युत् अस्ति, विद्युत् वाहकं तन्त्री वर्तते, परन्तु विद्युत् तत्र ज्ञानशक्तिः, ज्ञानशक्तेः वाहकं तावत् संस्कृतं तावत्। अतः ज्ञानं कुत्र वर्तते? संस्कृते अस्ति। अतः कीदृशं ज्ञानम् अस्ति इति चेत् वयं सर्वेपि जानीमः, श्रुतयः स्मृतयः पुराणानि इतिहासौ ततः परं शास्त्राणि, 350 शास्त्राणि सन्ति। एवमेव 64 कलाः सन्ति, 27,700 पाञ्चालीकलाः सन्ति। एवं रीत्या नानाविधविस्तृतविश्वरूपं वर्तते ज्ञानस्य। तत् ज्ञानभाण्डागारस्य उद्घाटनं करणीयं चेत् तत्र कुञ्चिका अपेक्षिता, सा कुञ्चिका संस्कृता। अतः तत्र दृष्टिः सारणीया अस्माभिः सर्वैरपि इति। अतः तदर्थमेव तत्र शिक्षा तत्र व्यवहारस्य तावत् रूपकल्पनं तादृशं भवेत्। अत्र इदानीं ज्ञानस्य सम्प्रेषणं कथम् इति चेत् शिक्षकेभ्यः तत्र शिक्षकनिपुणाः ये वर्तन्ते तेभ्यः शिक्षकान् प्रति, शिक्षकेभ्यः तावत् छात्रान् प्रति, छात्रेभ्यः समाजं प्रति, एवं तत्र सम्प्रेषणं भवेत् ज्ञानसमुदाये इति एकः विषयः। एवमेव छात्राः यदि अध्ययनं सम्यक् कुर्वन्ति चेत् तदानीमेव तत्र साफल्यं प्राप्तुं शक्यते। I am not speaking about the structure of this NEP 2020 here in this context, because everyone is a scholar, whoever is in front of me and also on dais. But I would like to present you only the essence of this application of NEP 2020 in the context of this Sanskrit pedagogy and ICT. So, atra ICT मध्ये तत्र NEP 2020 अन्वयनं कथं भवेत् इति चेत् तत्र केवलं समग्रमूर्तिकल्पनं. There are two things, personality and individuality. Individuality is that the better is the understanding of a person about his own talents, his own skills and his own abilities, the better will be the individuality of that particular. And if the society knows, the better society knows about the skills, talents and abilities of a person, the better will be the personality of that person. This is the very slight difference between individuality and personality. Personality विषये समग्रता सम्पादनार्थमेव तत्र राष्ट्रीय शिक्षानीतिः
2020 यत् वर्तते निर्माणम् एतदर्थमेव जातम्। अतः एतन् मनसि निधाय अस्माभिः व्यवहारः कल्पनीयः इति। अतः समग्रतः कथं वैज्ञानिकः कलास्वपि निपुणः भवेत्, भाषास्वपि निपुणः भवेत्, तथैव कलानिपुणः वैज्ञानिकविषयेष्वपि निपुणः भवेत् इति। समग्रता नाम 360 degrees knowledge, but not partly knowledge. With a single anecdote, I will complete my presentation. अतः तदर्थं सम्पूर्णता सम्पादनार्थं भवेत् उत्तमः प्रकल्पः स्वीकृतः शिक्षणं दातुम्। अतः तत्र one anecdote I would like to tell you. The Bhagavata, the beginning, when in the assembly of Parikshit, Shuka Maharshi, the sage Shuka, sat and he was about to start narrating Bhagavata or preaching Bhagavata or imparting the knowledge of Bhagavata to Parikshit. When it was the situation, all the gods were very much eager. Bhagavatam is not an ordinary thing. It is to be learnt even by gods. And if this Bhagavata, the secret about Bhagavat Tattvam, is passed on to Parikshit, he will excel. He will excel all of us. That's why let us stop this activity, they thought of. So when they thought like that, immediately they approached Shuka Maharshi with a big vessel of Amritam. O great says Shuka Maharshi, you please take this vessel of Amrita, you give it to Parikshit. By drinking that Amrita, he will not be affected by death. So because he is going to die within 7 days, you are asking me, you are going to tell him, preach him Bhagavata. But if you give this vessel to him and he will not die, he will become immortal. So after that, please give that Bhagavatam to us. Bhagavatamrita, please give Bhagavatamrita to us and take away this vessel and give it to him. Then he told, Kvamritam, Kva Sudha, Kva Bhagavatam. Where is the ambrosia and where is Bhagavata? No comparison at all. I am here not just to teach him Bhagavata for earning punyam, but I want to give him salvation, moksha. That's why I have given this. So please don't disturb us. I am going to tell him Bhagavata. He started narrating. Within 7 days, he narrated the entire Bhagavata to him. And on the 7th day, Parikshit got direct place in this one, Vaikunta. Actually, moksha is of 4 types: Salokya, Sarupya, Samipya, Sarupya, and Sayujya. The 4th one, Sayujya moksha, he got. That's why he merged in the form of Lord Vishnu. That was the greatness. And at that time, what had happened? Brahma wondered. With all his 4 faces, he was listening to what was happening. And so he got wondered. And immediately, he took Bhagavatam from Shuka and he kept in a balance. He kept on one side Bhagavata and on other side all kinds of rituals, etc., whichever are there, which fetches a lot of punya. All such things are kept in the other side. All other Puranas, Itihasas and Shastras were kept in the other side. But the weight of Bhagavata is more than the weight of other things. That's why the weight of knowledge which we are imparting to our young teachers will be heavier than anything under the roof of the sky. So, this is what the new youngsters and teachers, whoever are here, must know, and always worship knowledge and practice whatever is there and imbibe it in our personality. These 3 things should be there. So, thanks for giving me this wonderful opportunity.
भवतां मार्गदर्शनेन वयम् अनुगृहीताः भवत्सु आधमन्यं प्रकटयामः सम्प्रति I would like request to our beloved registrar garu Commander Challa Venkateswara garu to your cases. Honorable Vice Chancellors, dignitaries on the dais, the delegates, and the participants. It is heartening to see that maiden venture of Center for In-Service Teachers Education has drawn reasonable number of people across various educational institutions. That's very happy thing to note. We just heard a scintillating and vibrating address by our chief guest. The sounds are still vibrating in my mind. Whatever I thought of saying are no longer coming back to my memory. Let me try and do what best I can do. It's just about 4 months ago, Professor P. Venkatrao Garu walked into my office and mentioned to me that, sir, we would like to organize a faculty development program. I said, that's a good idea. And what would be the theme of this FDP? He appeared well prepared before coming, so he immediately said, sir, Sanskrit pedagogy and ICT in the context of NEP 2020. Then I also felt a very impressive theme, definitely so. Then quickly I started thinking, is it really relevant in the present day context? Then thought about NEP. Then we know there is greater emphasis on Indian knowledge systems more than ever in the NEP 2020. And we are very clear it is the Sanskrit which is at the core of IKS. So definitely if the targets set for IKS in the NEP 2020 were to be met, then there has to be equal and greater emphasis on Sanskrit pedagogy, and using ICT in achieving that is definitely needed. So I immediately felt that that is a relevant topic. Then I also quickly calculated, we all know roughly India has about 1,000 universities, just short of 1,000 universities. If we were to take an average of 400 faculty members, then it would be about 4 lakh faculty in the entire country who are involved in higher education. For a 140 crore population, it's just about 4 to 5 lakh of the teachers who are engaged in taking the education forward. Then again, I thought, out of this, how many of them are engaged in Sanskrit education? Then it worked out to be much less than 1,000 as a whole, as a faculty in the universities, and a proportionate number in schools as well. So it is this particular teacher group which has been or has shouldered the responsibility of achieving the targets of ICT, of targets of Sanskrit, IKS as given in the NEP 2020. So how far that would be possible? How is that this minuscule group of people in the country are going to achieve that kind of a high target? After thinking that, then immediately I said, sir, this is the correct topic to do it, because this is the target group which needs to be upskilled insofar as teaching learning techniques are concerned, so that they will be effectively able to deliver the Sanskrit and ensure that quickly it gets propagated and results in what we are planning to
achieve. So this is just a small beginning, but there is a tall order for all of us to achieve in terms of NEP 2020. I'm sure the Director Center for In-Service Teacher Education would come up with more and more such programs and contribute from the university side towards this overall aim of the country of going forward on the IKS part of it. Then I have one more minute of the things to say. Sir, you are going to take feedback from the participants at the end of the program. So definitely that's the something which all of us do it. But I also feel that there is a need for us to take a feedback from this group after a period of 6 months, having learned certain skills, how much of these skills they are able to implement at their places of work, and how effective they are, and what other changes they would like to suggest to us can also be obtained. And after 6 more months, that is after a year of this program also, if we can take the inputs from them, then we will be able to improve upon these FDP programs to a greater extent and make it more and more relevant for the current day context. And with that, I will thank the director and the coordinator of the program for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your experiences. सम्प्रति कार्यवशात् कार्य तथा कार्यम् अस्ति आचार्याणाम् अस्माकं गुरुकल्पानां श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतीनाम् अतः ते इदानीं गमिष्यन्ति ततः पूर्वं तेषां सम्मानकार्यक्रमः भविष्यति। अहम् अस्माकं समादरणीयान् कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये तेषां सम्मानं कर्तुम्। अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकृतम् अतः भवद्भ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति ते वेदत्रयमूर्तयस्त्रिपुरुषाः स्त्रीपुंसयोगोद्भवाम् आदिमञ्चं विराजमानाः अधुना निवर्तमानाः अस्माकं मान्यमान्याः कुलपतयः श्री वैदिकविश्वविद्यालयस्य सदाशिवमूर्तिमहाभागाः अन्ये मूर्तयः भवन्ति केवीश्चन् मूर्तिमहाभागाः श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य शिक्षा संकाय प्रमुखचराः एवमेव अन्ये च मूर्तयः भवन्ति मूर्तिभूत वेङ्कटेश्वराः अस्माकं कुलसचिवाः अत्र च ये सन्ति अस्माकं संयोजकाः वेङ्कटरावमहोदयाः सहसंयोजकाः कार्यसञ्चालकाः राधागोविन्द त्रिपाठी महाभागाः संकायप्रमुखाः लता महाभागा विभागाध्यक्षा कादम्बिनी संकायप्रमुखाः प्रवाचकवराः आचार्यवृन्दारकाः ये समागताः सन्ति अस्माकं तत्र प्रतिभागिनः आन्ध्रप्रदेशात् समागताः सेवारतशिक्षकाः प्रशिक्षणार्थम् अत्र उपस्थिताः अन्ये च अस्माकं बान्धवाः स्वाध्यायप्रवचने एवेतनाको मौद्गल्यः इदं शिक्षा उपनिषदः वचनं तद्धि तपस्तद्धि तपः तदेव तपः भवति
स्वाध्यायः अत्यन्तम् अपेक्षितो भवति यावज्जीवमधीते विप्रः। यावज्जीवनं तस्य अध्ययनमेव लक्ष्यं भवेदिति तस्य अभिप्रायः। तादृशतपसा एव अस्माभिः जीवनं याप्यते। यथा तैः सूचितं ये अध्यापकाः यस्मिन् दिने अध्यापनं न करोति चेत् कदाचित् स भोजनं विना तत्र कालयापनं करोति अथवा बुभुक्षितो भवति इति एतादृशसङ्कल्पः अवश्यम् अपेक्षितो भवति। अहं च अत्र भवामि, किन्तु यस्मिन् दिने अध्यापनं न भवति तदानीं किमपि शून्यमिव आत्मनः हृदयं पश्यामि। अत एव अहमपि द्वित्रान् छात्रान् तत्र स्थापयामि। यत्किमपि वा भवतु, रामशब्दं वा भवतु, रसगङ्गाधरं वा भवतु, किमपि पाठयन्नेव भवामि। तद्विना जीवनमेव न भवति। एतादृशम् अस्माकम् अपेक्षितं भवति। शिक्षायाः परमं लक्ष्यं भवति सर्वाङ्गीण विकासः, व्यक्तित्वस्य सर्वाङ्गीण विकासः इति। व्यक्तित्वस्य विषये बहुधा बहुभिः विचारितं वर्तते। तत्र व्यक्तित्वं तदेव भवति, जनानां हृदये मम विषये के अभिप्रायाः सन्ति तद् व्यक्तित्वम्, अथवा जनानां विषये मम अभिप्रायाः के सन्ति, उभयमपि मिलित्वा व्यक्तित्वं भवति। तत् वस्तुतः तत्र किं भवति, यस्य कस्यापि सामञ्जस्यमेव अपेक्षितं भवति। यदि समाजः अस्माकं वाक्यं न शृणोति चेत् वयमपि समाजस्य वाक्यं शृणुमः। एतादृशी भावना अस्ति चेत् तदेव सामञ्जस्यं। सामञ्जस्येनैव शान्तिः भवति, शान्त्या सुखं भवति। सर्वत्रापि इदमेव लक्ष्यं भवति। एतावत्पर्यन्तं ये तत्र सेवारतशिक्षकाः सन्ति तेषां कृते किञ्चित् प्रोग्रां करणीयम् इति सङ्कल्पः आसीत्। इतः पूर्वमपि अस्माकं विश्वविद्यालये विद्यापीठे तदानीन्तने सुब्बरायन् प्रभृतयः अनेकान् कार्यक्रमान् योजयन्ति स्म। मध्ये अवान्तरम् आगतं, पुनः तद् उत्थापनं कर्तव्यम् इति सङ्कल्पः जातः। तदानीम् अस्माभिः 4 केन्द्राणि स्थापितानि। परम्परापद्धत्या विद्यमानशास्त्रपरिरक्षणकेन्द्रम् इति। एवमेव अस्माकं संस्कृतमेव जीवनं भवति, संस्कृतस्य परिवर्धनसंवर्धनकेन्द्रम् एकं। तथैव स्वास्थ्यकेन्द्राय स्वास्थ्यस्य कृते योगा अण्ड् मेडिटेशन् सेण्टर् तदेकम्। अन्यच्च इदं तत्र संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणकेन्द्रमिति। 4 विषयाः अस्माकम् आर्डिनेन्स् मध्ये अस्माभिः स्थापिताः। बहु विचार्य एकैकस्य कश्चन तत्र तादृशी व्यवस्था भवेदिति। किन्तु अस्माभिः प्रपोजल् प्रेषितं, किन्तु तस्मिन् प्रपोजल् मध्ये केवलं शास्त्रपरिरक्षणकेन्द्रस्यैव तत्र एप्रूवल् आगतं। पुनः अस्माभिः तत्र उत्कर्षदिवसोत्सवेपि अयं कार्यक्रमः आयोजितः। अस्माकमपि संस्कृतस्य सम्पूर्णतया एकं तत्र रिफ्रेश् तद्भवति, कोर्सस् तद्भवति, एकेडमिक् स्टाफ् कालेज् तत्र स्थापनीयमिति सङ्कल्पः। यदि शक्यते, भगवान् अनुगृह्णाति, सर्वकारः कदाचित् सहकरोति यदि, तदपि भवेदिति अस्माकम् आशयः। अस्माकं तत्र युवा भवति वेङ्कटराममहोदयः तदा आहूतः एतत् कार्यं भवता कर्तव्यमिति। सद्यः एव अयं कार्यक्रमः आरब्धः। अनेन कार्यक्रमेण अद्यैव आषाढस्य कृष्णपक्षे द्वितीया भवति। मम सर्वप्रथमं बाल्ये अहं स्मरामि, तत्र मम 8मे वयसि अध्ययनम् आरब्धम् अस्मिन्नेव विद्यादिने। तदानीम् आषाढस्य कृष्णपक्षः तथा समीचीनो नास्ति इति तैः कैश्चित् उक्तं, किन्तु एतावत्पर्यन्तम् आगतं चेत् इदमेव पवित्रदिनं जातमिति। तेषां तु श्रावणकृष्णद्वितीया भवति। अस्तु, अद्य अत्यन्तं तत्र पवित्रदिवसः भवति। भगवतः सान्निध्ये अस्माभिः अयं कार्यक्रमः आरब्धः। अयमेव कार्यक्रमः दिने दिने प्रवर्धमानो भवेत्। नाम बेस्ट् प्राक्टीसस्
अस्मिन् विषये मम अभिप्रायः एकमस्ति। अस्माकं ये अध्यापकाः सन्ति ते च अध्यापकाः प्रतिमासम् अन्तिमे विभागाध्यक्षेण सह कर्मचारिभिः सह एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं साधितं किं साधनीयम् एतादृश किमपि रिपोर्ट् अस्माभिः एव सङ्ग्रहणीयं। यतः आत्ममूल्याङ्कनमेव महत्त्वं भवति। आत्ममूल्याङ्कनेन सह सेमिस्टर् यदा समाप्तं भवति तस्मिन् समये तस्य च सम्पूर्णतया पुनः एकवारं भवेदिति। अधुना अस्माकं मूर्तिमहोदयाः कथयन्ति यत् केवलं पेडगोजी विङ्गमध्ये एव न भवेत्, सर्वेष्वपि विभागेषु एतादृशाः कार्यक्रमाः अपेक्षिताः भवन्ति। दिने दिने तत्र अध्यापने नूतनता आगच्छेत्। तदानीं नूतनता यद् आगच्छति छात्राः आकृष्टाः भवन्ति। तदानीं छात्राणां विषये नाम यदि गुरोः उपमा दीयते चेत् पुरुषमणिः भवति। पुरुषमणिः अयः अपि सुवर्णं करोति, तदेव उपमानं दातुं शक्यते वा इति चेत् तत्र न भवति इति शङ्कराचार्याः कथयन्ति। किमर्थं न भवति? यद्यपि स्पर्शमणिः अयः स्वर्णं करोति, स्वर्णं तु जातं, किन्तु तत् स्वर्णं पुनः अन्यं स्वर्णं कर्तुं शक्नोति वा? नैव भवति। अत एव तादृश तद् वक्तुं न शक्यते। गुरोः ततोप्यधिकं भवति। गुरुः स्वयं गुरुर्भूत्वा इतरानपि गुरून् करोति। इयं परम्परा अस्माकं भवति इति गुरोः महत्त्वविषये शङ्कराचार्यैः सूचितमस्ति। तादृशगुरुत्वम् अस्माभिः आरब्धं, भगवतः अनुग्रहेण आगतम्। एते सर्वेपि छात्रान् बोधयन्ति कुत्र वयं स्मः, कुत्र गन्तव्यं, कथं गन्तव्यम्। एतत् प्रश्नत्रयम् आत्मन्येव कृत्वा यदि अस्माभिः अग्रे गम्यते चेत् नूतन आविष्काराः भवन्ति। तदेव तैः कथ्यते इन्नोवेशन्, इमिटेशन्, डोम् त्रिधा भवन्ति। तत्र इनोवेटिव् थिङ्किङ्ग् भवेत्। इनोवेटिव् द्वारा बहु अस्माभिः साधयितुं शक्यते। एकैकशा शिक्षापद्धतौ अनेकाः योजनाः सन्ति, पद्धतयः सन्ति, सूत्राणि सन्ति। तत् सूत्रमाध्यमेन कथं तत्र अस्माभिः छात्राणां कृते अध्यापनं कर्तव्यम् इत्यादि विषयाः विचार्यन्ते। इतः आरभ्यैव अयमेव तत्र जगन्नाथरथयात्रा जाता। जगन्नाथरथयात्रायां तत्र किं भवति, चक्राणि गतानि। तद्वदेव अस्माभिः चिन्तनं कृत्वा प्रतिमासं प्रतिविभागम् एकैका गोष्ठी भवेत्। स्वविभागीयैः सह तत्र कियत्पर्यन्तम् अस्माभिः अध्यापितं, कियत् अध्यापनीयम्, एतादृशाः विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। तेन इन्नोवेटिव् थाट्स् तदा आयान्ति। तदानीम् एवं कृतमिति। प्रायः मम बाल्ये एलिमेण्टरी स्कूल्स् सेण्ट्रल् क्लास् एवं रूपेण एका चाल्यते स्म। तस्मिन् दिने द्वितीयशनिवासरे विरामः भवति। कथं विरामः इत्युक्ते अध्यापकाः प्रशिक्षणार्थं गताः। तद्वदेव अस्माभिः एकस्मिन् दिने एवं रूपेण चिन्तनं कृत्वा अस्मिन् वर्षे अयम् आरम्भः कर्तव्यः इति भवतः सर्वानपि अनुरुध्य दिने दिने अयं कार्यक्रमः भवतु। अधातु शिक्षा जिज्ञासा इति अर्लगेट् महोदय आरब्धा वर्तते। यतः ज्ञातं किल, शिक्षा जिज्ञासा इत्यारभ्य किमर्थं अध्येयं शिक्षाशास्त्रं, किमर्थम् अध्येयं शिक्षाशास्त्रं, लक्षोहागमलघुसन्देहाः प्रयोजनं, एतत् सर्वमपि समायोज्य तैः सर्वप्रथमम् इदमेव पाठ्यते स्म। तत्तु अहं स्मरामि। अयञ्च सर्वत्र अयं विश्वविद्यालयः अथवा विद्यापीठं, केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठं पेडगोजीतः एव आरब्धं। तदनन्तरम् अनेकानि शास्त्राणि आगतानि। यदा परिपूर्णं जातं 26 डिपार्ट्मेण्ट्स् जातानि। अन्यदेकं भवति चेत् तारा इव गगने अनेके विभागाः भवन्ति। भवन्तोपि अध्यापकाः सन्ति 26, अन्यः कश्चन भवति चेत् 26 तारा इव भवन्ति। एवं रूपेण अस्माकं गिरिकुमारः ते तस्यापि योजनं कुर्मः चेत् 27 भवन्ति। अतः इदञ्च दिनदिनं प्रवर्धमानः नक्षत्रमण्डलम् इव अग्रे सरतु।
भवताम् आदर्शभूतं भवतु। तत्र प्रधानाः कर्णधाराः भवन्ति वेङ्कटराममहोदयाः, भवन्तः सर्वेपि सन्ति। भवन्तः सर्वेपि अस्मिन् विषये आरम्भं कृत्वा किमपि प्रतिवेदनं दीयते चेत् यथा कलुसचिवमहोदयैः सूचितं तथा अस्माभिः प्रति षाण्मासिकी एका तत्र प्रतिवेदनं भवेत्। प्रतिमासं ततः पूर्वम् अस्माभिः साधनीयं, तेषां फीड्ब्याक् स्वीकर्तव्यं, किम् अस्माभिः अधीतं कियत् गृह्णाति इत्यपि तस्य मूल्याङ्कनं कर्तव्यम्। एतादृशेषु कार्यक्रमेषु वयं कटिबद्धाः भवेम। तत्र प्रशासनेन सह यत् सहयोगः अपेक्षितः, साहाय्यम् अपेक्षितं तत्सर्वमपि क्रियते। प्रत्येकस्य विभागस्य सम्पूर्णं ध्यानम् अस्माभिः दीयते। अस्मिन् वर्षे एकैकस्य विभागस्य किञ्चित् धनराशिरपि निर्धारितो भवति। तदानीं छात्राणां सहयोगेन तेषामपि किञ्चित् पारितोषिकं दत्वा, किमपि पारिश्रमिकं दत्वा, तेषां सहयोगेन अस्माकं कार्यक्रमः इदं शिक्षासत्रं सम्पूर्णतया सत्रं भवेत् इति आशास्य भगवन्तं सम्प्रार्थ्य भवतः अभिनन्द्य, विशेषतः संयोजकान्, एवमेव अस्माकं संकायप्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः अपि। इदञ्च कं भवति, ऐटेप् तत् आरब्धम् अस्माभिः, तस्य कृतेपि प्रक्रिया चलति। NTA तदपि आगतम्। अस्माकं छात्राः प्रेरणीयाः। एवञ्च यत् प्रथमः विभागः अयं शिक्षाशास्त्रविभागः इतोपि वर्धताम् अभिवर्धताम् इति आशास्य विरमामि। धन्यवादः। भवतां मार्गदर्शनेन आशीर्वचोभिः वयम् अनुगृहीताः। भवतां पुण्यबलेन मार्गदर्शनेन च विश्वविद्यालय अयं दिनं दिनं प्रवर्धमानः भविष्यति इति नास्ति सन्देहः। धन्यवादाः। सम्प्रति शिक्षाशास्त्रविभागस्य अध्यक्षाः सन्ति ज्येष्ठभगिनीकल्पाः आचार्याः के कादम्बिनी महाभागाः। ताः सम्प्रार्थ्यन्ते निमेषद्वये स्वकीय अभिप्रायं प्रकटयितुम्। सभाई विराजमान राष्ट्रीय आचार्य पल्ली श्रीरामकृष्णमूर्ति महोदयाः अयम् अस्य अतिथि आगताः। एग्जाम्पल् आफ् बेस्ट् टीचर् अस्मान् प्रेरितवन्तः विद्यालयस्य कुलसचिवाः कमाण्डर् चल्ला वेङ्कटेश, संकायस्य अध्यक्षाः सेवारतशिक्षकशिक्षाकेन्द्रस्य निदेशकाः, कार्यक्रमस्य अस्य आयोजकाः, वस्तुतः केन्द्रस्य निदेशकाः वेङ्कटराव महोदयाः, तेषामेव इनिशियेटिव् आसीत् यद् अस्माकं विभागतः एव प्रथमकार्यक्रमः भवतु इति। अयं कालः प्रशिक्षणार्थम् अथवा तदर्थम् उचितकालः इति अहं चिन्तयामि। यतः अग्रे अस्माकं शिक्षाशास्त्री छात्राः विद्यालयेषु शिक्षणाभ्यासार्थं तेषां कृते मार्गदर्शनं कथं करणीयं, अतः वयमेव संशयग्रस्ताः स्मः इति अस्माकं विभागीय अध्यापकानां मनसि चिन्ता आसीत्। तर्हि अहं चिन्तयामि अनेन कार्यक्रमेण तादृशसन्देहानां निवृत्तिः सम्यक्तया तत्र मार्गदर्शनम्। एवं यथा महोदयैः
महोदयैः उक्तमासीत् विच् टैप् आफ् टीचर् यू वाण्ट् टु बिकम् इति अस्माभिः स्वयं निर्णयः करणीयः। तदनुसृत्य कार्यक्रमस्य धारणम् अस्माभिः। अयं कार्यक्रमः सफलः भवतु। अग्रे अपि अस्माभिः एतादृशः फेकल्टी डेवलप्मेण्ट् प्रोग्राम्स् करणीयमस्ति। अपि वयं वेङ्कटराव महोदयानां सहायेन वयं करिष्यामः इत्युक्त्वा एतादृशम् अवसरं धन्यवादान् विरमामि। धन्यवादः। सम्प्रति संकाय प्रमुखाः आचार्याः मातृकल्पाः प्रोफेसर् ए लता महाभागः सम्प्रार्थ्यन्ते अभिप्रायं निमेषद्वये प्रकटयितुं। सभाय अधिकम् अहं सः वरिष्ठः प्रश्नप्रविधिः अस्ति। ICT टेक्नालजी आधुनिककाले अस्माकं शिक्षायाः उद्देश्यं भवति प्राविधिकं वैज्ञानिकं मूल्यात्मकं भवति। अतः शिक्षाशास्त्रं किं बोधयति सर्वे चिन्तयन्ति शिक्षाशास्त्रं किं भवति B.Ed मध्ये किं भवति इति, परन्तु कथयामि भिन्नशास्त्राणि भवन्तु नाम येषां शास्त्राणां प्रयोगः शिक्षाशास्त्रं ये पठन्ति अथवा शिक्षा आचार्यं ये कुर्वन्ति संशोधनं कुर्वन्ति ते अवश्यमेव तत्र कुशलः अध्यापकः भवितुम् अर्हति। यतः ब्लूम्स् टेक्सानमी अपि तत्र वयं परिशीलयामश्चेत् नूनं ते प्रवचनं कुर्युः। अस्माकं महोदयाः प्रत्येकम् अध्यापकः शृणुयात् तर्हि अस्माकं प्रेजेण्टेशन् प्रतिपादनं विशेषप्रतिपादनं कथं भवेत्, एतावत् कालपर्यन्तम् अस्माभिः कथं पाठितम्, इदं सिस्टम् अनालिटिकल् सिस्टम् वयं जानीमः कथं पाठयामः इति। अतः शिक्षाशास्त्रं तत्र किमपि अभिन्नमपि न भवति। विभिन्नशास्त्रेभ्यः स्वीकृतरसः एव भवति, सारः एव भवति शिक्षाशास्त्रम्। अतः व्याकरणसिद्धान्तः भवति, व्याकरणसिद्धान्ते तत्र महाभाष्यं भवति, ततः अपि अस्माकं शिक्षाशास्त्रसम्बन्धि तत्र उद्देश्यं भवतु, किमपि दृष्टान्तः एवम् उदाहरणं भवतु, तत्सर्वमपि तत्र शास्त्रेषु अपि प्रमाणितं वर्तते। ततः एव पृथक् रूपेण शिक्षाशास्त्रम् इति आनीय तत्र शास्त्ररीत्या वयं प्रतिपादयामः। अत्र वस्तुतः तत्र शास्त्रेषु प्राचीनतमशास्त्रेषु शास्त्रग्रन्थेषु यत् प्रतिपादित अंशाः एव तत् शिक्षाशास्त्रीय अंशाः एव भवन्ति, तत् प्रधानेन ज्ञातव्यं भवति। ये केचन मम सविधे अपि भवति, अतः एतन्निमित्तं वदामि अभिन्नं नास्ति शिक्षाशास्त्रं। वस्तुतः एवं भवति चेत् अस्माकं छात्राणां विषये इदानीं कुशलाः छात्राः एव सञ्जाताः सर उक्तवन्तः, उत्तम अध्यापकः उत्तम नाम बेस्ट् बेटर् एवम् उक्तवन्तः। उत्तमछात्ररूपेण अस्माकं छात्राः अपि भवन्ति। अतः ये केचन तत्र संशोधनं कुर्वन्ति इति मार्गदर्शकस्य अधीने नाम इतरान् अध्यापकान् अपि आश्रित्य ते विशिष्टरूपेण ज्ञानमपि प्राप्नुवन्तः भवन्ति। अतः न केवलम् एकमेव अध्यापकम् एव उपयुज्यते संशोधनम्। अतः छात्राः अपि कुशलाः भवन्ति। अपि च ICT भवति विशिष्य कथं तत्र शिक्षणोपकरणानि प्रधानेन भवन्ति, टूल्स् इति वदामः, प्रतिमानानि इति वदामः। अतः शिक्षाशास्त्रद्वारा किं प्रतिमानम् उपयुज्य सन्दर्भानुगुणं शिक्षकः विद्यालयस्तरे वा अन्यत्र वा कलाशालासु वा कथं सः विषयान् प्रतिपादयति, नाम एतादृशं चित्राणि वा भवन्तु तत् प्रत्यक्षप्रमाणेन प्रदर्श्य पाठयन्ति चेत् छात्राः सरलरूपेण अवगच्छन्ति। अतः सरलावबोधनार्थमेव टेक्नालजी आगता। सरलाव नाम सर्वदा एव तत्र उपकरणानि प्रदर्श्य पाठनीयानि अपि नास्ति। यथा काठिन्यं भवति विषयेषु तदानीं काठिन्यसन्दर्भे वस्तूनि प्रदर्श्य पाठयन्ति चेत् छात्रः तत्र किं नीरसं विना सरसरूपेण अधिगन्तुं तत्र अभिरुचिं प्रदर्शयेत्। अतः एव आधुनिककाले ICT टेक्नालजी इत्यादि विद्याद्वारा पूर्वकालापेक्षया वैदिककालादारभ्य मौखिकरूपेण विद्याः
अभवत् पाठ्यन्ते स्म। आधुनिककाले एवं वस्तूनि प्रमाणरूपेण प्रदर्श्य इतोपि सरलरूपेण छात्राः अधिगच्छन् चेत् निरसं विना ते सम्यक् एव प्रबलं ज्ञानं प्राप्नुयुः। अहं विरमामि। एवं धन्यवादः। वस्तुतः इदं केन्द्रं was the brainchild of the then Vice Chancellor Professor that Professor V. Muralidhar Sharma garu, and it is started implementation during our beloved Vice Chancellor Professor D.S. Krishnamurthy garu. सम्प्रति कार्यक्रमस्य अन्तिमसोपाने वयं भवामः। सम्प्रति विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतिवर्यान् अहं सम्प्रार्थये अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यातिथि महोदयानां सम्मानाय। सम्प्रति सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकान् आचार्यान् पी वेङ्कटराव महोदयान् सम्प्रार्थये अस्माकं प्रियतम कुलपति महोदयानां सम्मानाय। आचार्यान् पी वेङ्कटराव महोदयान् सम्प्रार्थये अस्माकं प्रियतम कुलसचिवानां सम्मानाय। आचार्याः के कादम्बिनी महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते शिक्षा संकाय प्रमुखानाम् आचार्य एन लता महाभागानां सम्मानाय। तदनु अस्माकं शिक्षाशास्त्र विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति आचार्याः के कादम्बिनी महाभागाः तासां सम्मानाय सम्प्रार्थये डॉक्टर एस वैष्णवी महाभागाम्। सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकवर्याणां सम्मानाय सम्प्रार्थये विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतिवर्यान्।
कार्यक्रमस्य अन्तिमसोपाने अहं प्रार्थयामि अस्माकं मित्राणि डॉक्टर सीताराम शर्मा महोदयान् धन्यवाद ज्ञापनाय। नमस्सभाये अधिकं समयं न स्वीकरोमि। यथा त्रिपाठी महोदयेन उक्तम् आसीत् एतस्य केन्द्रस्य कल्पना आसीत् आचार्य मुरलीधरशर्ममहोदयानां सार्धैकवर्षं यावत् पत्रेषु एव आसीत् एतत् केन्द्रम्। एतस्य एकं स्वरूपम् आनीतवन्तः इदानीन्तन कुलपतयः आचार्य गोळ्ळपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्तिमहोदयाः। यदा संरचना कृता आसीत् तदा झटिति एतादृशः कश्चन कार्यक्रमः मे मासे एव सङ्कल्पितः आसीत्, किन्तु विरामकारणेन नाक् इत्यादि कारणेन तद् अग्रे जुलै मासं प्रति परिवर्तितमासीत्। तत्र सहकृतवन्तः अस्माकं मान्याः कुलपतयः मार्गदर्शकाः सन्ति। अत्र अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति, तेभ्यः अस्माकं विभागपक्षतः सेवारतशिक्षककेन्द्रपक्षतः अपि धन्यवादान् वितनुमः। एवमेव अत्र उपस्थिताः सन्ति, वयं सर्वेपि श्रुतवन्तः एव एतेषां भाषणम्। आचार्य KVSN मूर्तिमहोदयाः, तेषां विषये पुनः वक्तव्यं तु नास्ति, साक्षात् डेमान्स्ट्रेशन् द्वारा एव कथं भवेदिति शिक्षकस्य आदर्शं प्रतिपादितवन्तः। कीदृशः शिक्षकः अपेक्षितः इति अस्मान् इन्स्पैर् अपि कृतवन्तः सन्ति। यथा उक्तं तथा कृतमपि अस्ति तैः, तादृशाः सन्ति। श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य भूतपूर्वसङ्कायाध्यक्षाः विभागाध्यक्षाश्च आसन्, तेभ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य मुख्य विशिष्टातिथयः आसन् कुलपतिवर्याः श्री वेङ्कटेश्वर वेदविश्वविद्यालयस्य आचार्य राणी सदाशिवमूर्तिमहोदयाः। NEP 2020 यदा आगतमासीत् तदानीं ते सङ्कायाध्यक्षाः विश्वविद्यालयस्य सङ्कायाध्यक्षाः आसन्। तेषां मार्गदर्शने एव तेषाम् आध्यक्षे एव NEP इम्प्लिमेण्टेशन् कार्यमपि आरब्धमासीत्। ते अपि अत्र कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्, मार्गदर्शनं च कृतवन्तः, तेभ्यः अपि भूयो भूयो धन्यवादाः। एवमेव अत्र अस्माकं यदा कार्यक्रमस्य प्रस्तावः दत्तः आसीत् तस्य अनुमोदनं दत्वा मध्ये मध्ये अपेक्षितमार्गदर्शनमपि कृतवन्तः। अत्र अद्य उपस्थिताः सन्ति कुलसचिवाः चल्ला वेङ्कटेश्वरमहोदयाः, शिक्षासङ्कायाध्यक्षाः आचार्य N लतामहोदयाः, शिक्षाविभागाध्यक्षाः डॉक्टर आचार्य K कादम्बरीमहोदयाः, एवं निदेशकाः सन्ति एतस्य केन्द्रस्य आचार्य P वेङ्कटरावमहोदयाः। तेभ्यः सर्वेभ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः। ये च उपस्थिताः अत्र समागताः तेभ्यः अपि धन्यवादान् वितीर्य विरमामि।